ठीक है. So what was the equation that I have written? The equation which I have written is the equation which I have written on previous slide is dE bar is equal to rho s r dr d phi r dr d phi divided by 4 pi epsilon naught into bracket r square plus z square. Am I audible? Hello? Yes. Okay. R a bar r plus z a bar z divided by under root r square plus z square. आता मी जे एक्सप्लेनेशन सांगितलं that is applicable to which quantity, which term? That is R into A bar R. yes, this is going to be applicable to this minus r a bar r. So because of which it is going to cancel the radial component. जसा त्या dq पासून ओरिजिन कडे जाणारा हा मायनस आर ए बार आर कॉम्पोनंट आहे, तसाच मागच्या बाजूला जो dq असेल त्याच्यापासून येणारा जो कॉम्पोनंट असणार आहे, जो आर ए बार आर असेल, पॉझिटिव्ह असेल, तो कॅन्सल होईल. त्यामुळे आपण ही टर्म व्हाईल इंटिग्रेटिंग यू कॅन निग्लेक्ट, बिकॉज प्रत्येक dq साठी बॅक साइडला डायगोनली अपोजिट साइडला अपोजिट क्वाड्रंट मध्ये एक dq असणार आहे, ज्याचा रेडियल कॉम्पोनंट त्याच्या कॉम्पोनंट सोबत कॅन्सल होणार आहे. राईट. सो कुठलाही त्या सरफेसवरचा कुठलाही कॉम्पोनंट घ्या, बॅक साइडला एक dq असेल, त्याच्या रेडियल सोबत कॅन्सल होऊन जाईल. राईट. सो व्हाईल इंटिग्रेटिंग म्हणजे स्टेप 3 मध्ये. नाउ आय एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर स्टेप 3. While integrating, we can cancel this component. So here I'm going to start with step 3. Step 3 is total electric field E bar. It is equal to, as I said, it is going to be a double integration. Now this double integration, for our case, we know that we have the value of R, we have the value of phi, but Z is 0 because it's on Z is 0 because it's on xy plane, and we can treat this as a constant, right? So we have two variables, R and phi. What is the range of R? What is the range of R? बघा, R ची व्हॅल्यू 0 पासून स्टार्ट होईल, बरोबर आहे. It would be up to infinity. ठीक आहे. What about phi? आपल्याला माहित आहे phi म्हणजे काय असतो. Phi is the angle, let's say this is the xz plane, angle made from this xz plane. So it could start from 0, right? And it will take a complete revolution up to this point, up to xz plane. So what is the value of phi? It would start from 0. It would be up to 360, na? 60. Yes, so 2 pi, right? So we got the limits. We got the limits like 0 to infinity and 0 to 2 pi. समझता है डबल इंटीग्रेशन का? Because it is a surface charge. Now here I will write rest of the things like rho s r dr d phi, r dr d phi divided by 4 pi epsilon naught into bracket r square plus z square bracket raised to 3/2.
Correct. Bracket raised to 3 by 2. Here what is remaining? Just now I told you radial component is cancelled. Only the thing remaining is Z a bar Z. Is it understood so far? Yes. Yes, sir. Okay. Now let's move ahead. We have this electric field intensity. Let us take constant terms outside of integration. So the thing is rho s Z a bar Z divided by 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught. ठीक है इथं काय असणार आहे 0 to 2 pi. I'm talking about phi only, so here it would be d phi integration. बघा मी कशा स्प्लिट केले टर्म्स 0 to infinity r dr divided by r square plus z square ब्रॅकेट रेज टू 3 by 2. समजताय? फक्त स्प्लिट करून रिअरेंज केलेले आहेत व्हॅल्यूज. आता इंटिग्रेशन 0 to 2 pi d phi ची व्हॅल्यू काय येईल? What would be the value of integration 0 to 2 pi d phi? 2 pi. Correct. Its value would be 2 pi. ठीक है ना? Its value would be 2 pi. ठीक है? So 2 pi, this 4 pi, you will get here 2. So in simple words, what I can write? E bar is equal to rho s z a bar z divided by 2 epsilon naught into integration 0 to infinity r dr upon r square plus z square ब्रॅकेट रेज टू 3 by 2. आता इथं मला सबस्टिट्यूशन करावी लागेल. हे इंटिग्रेशन सॉल्व करण्यासाठी मला सबस्टिट्यूशन करावी लागेल. काय सबस्टिट्यूशन कराल? या डिनॉमिनेटर साठी मला काहीतरी सबस्टिट्यूशन करावे लागेल. सो लेट मी राइट दिस एज अ इक्वेशन. Let's say this is equation 1. So now put substitution is put r square plus z square म्हणजे डिनॉमिनेटर मधली जी टर्म आहे विच इज इक्वल टू टी. ठीक आहे. मग लिमिट्स कसे चेंज होतील? r ची व्हॅल्यू ज्यावेळी 0 होती त्यावेळी टी ची व्हॅल्यू काय होती? बघा ह्या इक्वेशन मध्ये r ची व्हॅल्यू 0 ठेवल्यावर टी ची व्हॅल्यू काय येईल? Z square. z स्क्वेअर. आणि r ची व्हॅल्यू ज्यावेळी इन्फायनाइट असेल त्यावेळी टी ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? टी ची व्हॅल्यू पण काय असणार आहे? इन्फायनाइट. करेक्ट. ठीक आहे. दिस इज केस 1. So we got the limits. On the other hand, I want the value or I want the substitution for this r dr. ठीक आहे. So just to find out that, let us differentiate this with respect to t. मग याला जर डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला काय भेटेल? 2r. ठीक आहे. 2r dr equals to dt. बरोबर आहे ना? z is constant, so it becomes 0. So 2r dr dt. Now I can take this 2 on this side. r dr is equal to dt by 2. So मला लिमिट्स मिळाले. मला r dr ची व्हॅल्यू भेटली. Now I can put all those values in equation 1. Put in equation 1. So what I'll get here is E bar is equal to rho s z a bar z by 2 epsilon naught integration
सांगता येईल इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू आता कशी लिमिट्स झेड स्क्वेअर टू इन्फिनिटी dt by 2 divided by t raised to 3 by 2 ठीक है. Now let us try to simplify this. This is one half I'll take outside of integration. So rho s z a bar z as it is divided by 2 epsilon naught. ठीक आहे. आणि ह्यातला 1/2 मी बाहेर काढतो. 1/2 इकडे येईल. ठीक आहे. इथं काय येईल z स्क्वेअर टू इन्फिनिटी 1/2 मी बाहेर घेतला आणि हा जो टी आहे ठीक आहे डिनॉमिनेटर मध्ये टी रेज टू 3/2 जर मला याला न्यूमरेटर मध्ये न्यायचं असेल तर कसं लिहिता येईल टी रेज टू -3/2 लिहिता येईल ना असं. Yes, sir. ठीक आहे. सो टी रेज टू -3/2 हे न्यूमरेटर मध्ये नेलं मी याला आणि त्यानंतर dt ऍज इट इज. ठीक आहे. फक्त हा 1/2 मी बाहेर काढला. नाउ व्हॉट इज रिमेनिंग रो s 4 दिस इज रो s as it is z as it is a bar z divided by आता बघा हा 2 मल्टिप्लाय केले 4 epsilon naught 4 epsilon naught. Here what I can write बघा you have to watch it carefully. I am taking the integration of this. Integration करत असताना t raised to anything how you can integrate this. मग जो काही न्यूमरेटर आहे t -3/2 इथे येईल +1 1 divided by -3/2 plus 1. -3/2 +1. Correct. I have taken the integration. So this would be from z square to infinity. ठीक आहे ना. इथपर्यंत समजलं. इथपर्यंत समजलं सर्वांना. Yes, sir. Yes, sir. So let us move a little step ahead to simplify this. So E bar is equal to बाहेरच्या terms as it is राहतील rho s z A bar z divided by 4 epsilon naught 4 epsilon naught. Here what I can write now to simplify this, you will get t raised to -1/2. correct -1/2 and divided by -1/2. ठीक है. This is z square to infinity. ठीक है ना. So E bar is equal to these things as it is rho s z A bar z divided by 4 epsilon naught. Now what things can be done here? हाय हे जे डिनॉमिनेटर मध्ये -1/2 आहे ते मी इकडे घेतो. इकडे काय येईल -2 होईल न्यूमरेटर मध्ये गेल्यावर आणि इथं काय लिहिता येईल मला t raised to -1/2 t raised to -1/2 t raised to -1/2 z square infinity. ठीक आहे. आता इथंच मी एक्सटेंड करतो this becomes minus आणि हा if I get this cancelled so परत एकदा तिथंच आपल्याला 2 भेटेल. So rho s z A bar z divided by 2 epsilon naught इथं मी लिहू शकतो आता 1/t 1/√t because it's -1/2 आहे ना 1/√t
T. This becomes, this is Z square to infinity. समजतं इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक आहे. सो टू प्रोसीड फर्दर, ई बार या गोष्टी ऍज इट इज राहतील, मायनस काय होतं ते रो एस झेड ए बार आर कसं झालं इथं, ए बार झेड आहे ते, ए बार झेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. आता इथं मला ह्या व्हॅल्यूज जर पुटअप केल्या तर काय येतील, 1 अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी मायनस 1 अपॉन अंडर रूट म्हणण्यापेक्षा मी आता इथं झेड म्हणतो कारण झेड स्क्वेअर आहे ते. ठीक आहे ना, समजताय? पण आता याचा जर विचार केला आपण, 1 अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी काय असतं, 1 अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी करून बघा कॅल्क्युलेटरवर, इट्स व्हॅल्यू 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई बार इज इक्वल टू माइनस रो एस झेड ए बार झेड divided by 2 epsilon naught. Here what I can write is 1 upon minus, this is minus, minus minus 1 upon z, right? So we know that this z gets cancelled. Z gets cancelled means what? Here it will get cancelled, and this minus becomes plus. So you are now able to write the final equation for electric field intensity due to infinite surface charge. E bar is equal to rho s a bar z upon 2 epsilon naught volts per meter. This is the final equation. This is the final equation by using which we can find the electric field intensity due to infinite surface charge. Understood this? Any doubt in this? Okay. So you just don't have to worry about the notes. I will provide all the scan notes. So wherever I describe something, it is there in the notes. So you will be able to get it directly, right? So don't bother about the notes. I will provide the scan copies of the notes, right? So let us stop here for today, but let me take the attendance first. Roll number 3. Roll number 3. Roll number 35, 36, 41, roll number 41, 43, 46, roll number 48, 49. Okay, except roll number 52, others can leave the meeting now. Except roll number 52. Omkar,
येस सर. काय Sir, झालं, तुम्ही मध्ये काही दिवस अब्सेंट होता, तुमचा 51 होता ना रोल नंबर? हा सर. हम्म.